Stopping by woods on a snowy evening. Robert Frost. Stopping by woods on a snowy evening. Standard 10. Stopping by woods on a snowy evening. Poet Robert Frost. Students Educational Channel. Figure of speech. Whose woods these are I think I know. His house is in the village, though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. कवितेच्या एखाद्या ओळी जेव्हा शब्दाचा क्रम हा अयोग्यपणे दिला जातो तेव्हा त्यामध्ये अन्वार्जन मध्ये शब्दालंकाराची निर्मिती होते. Whose woods these I think I know. Inversion, the words in the line are arranged in an inverse manner to add to the poetic effect. The correct order of words should be I think I know whose woods these are. His house is in the village, though. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. His house is in the village, though. Alliteration, the sound of the letter H has been repeated for poetic effect. He will not see me stopping here. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. He will not see me stopping here. Alliteration, the sound of the letter S has been repeated for poetic effect. To watch his woods fill up with snow. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तेथे अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. To watch his woods fill up with snow. Alliteration, the sound of the letter W has been repeated for poetic effect. To watch his woods fill up with snow. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा कोणतीही कल्पना आहे त्यापेक्षा अधिक फुगवून सांगितल्या जाते तेव्हा तेथे हायपार्बली अतिशयोक्ती हा अलंकार होतो. To watch his woods fill up with snow. Hyperbole, the line is an exaggeration of the amount of snow falling in the woods. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर निर्जीव वस्तूंना, वनस्पतीला, माववेत तर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, फुलांना मानवी गुण दिलेले असतात किंवा मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन चेतन गुणोक्ती हा अलंकार होतो. My little horse must think it queer. Personification, the horse has been given the animate quality of thinking. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. He gives his harness bells a shake. Alliteration, the sound of the letter H has been repeated for poetic effect.
to ask if there is some mistake. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर निर्जीव वस्तूंना, वनस्पतीला, मानवेतर प्राण्यांना, पक्ष्यांना, फुलांना मानवी गुण दिलेले ते असतात किंवा मानवासारखे वागताना दाखवलेले असते तेव्हा पर्सॉनिफिकेशन चेतन गुणोक्ती हा अलंकार होतो. टू आस्क इफ देर इज सम मिस्टेक. पर्सॉनिफिकेशन The horse has been given the animate quality of being able to ask something. The only other sounds the sweep. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. The only other sounds the sweep, alliteration, the sound of the letter S has been repeated for poetic effect. The woods are lovely, dark, and deep. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा वेगवेगळ्या शब्दाच्या सुरुवातीला समान ध्वनी पुन्हा पुन्हा आलेले असतील तर तिथे अलिटरेशन अनुप्रास हा अलंकार होतो. The woods are lovely, dark and deep. Of the letter D has been repeated for poetic effect. But I have promises to keep. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादीची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखविण्यासाठी लाईक किंवा अस यांचा उपयोग केलेला नसतो तेव्हा तेथे मेटाफॉर रूपक हा अलंकार होतो. बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप. Therefore, here promises stand for the duties and responsibilities of the author. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जर एखादा शब्द पुन्हा पुन्हा आलेला असेल तर तेथे रेपटिशन पुनरावृत्ती हा अलंकार होतो. And miles to go before I sleep. Repetition, the second last line of the poem has been repeated as the last line as well as to lay emphasis on the responsibilities to be fulfilled by the poet before he can finally rest. And miles to go before I sleep. कवितेच्या एखाद्या ओळीमध्ये जेव्हा जर दोन वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, गुणवैशिष्ट्ये, किंमत, महत्त्व इत्यादीची अप्रत्यक्षरित्या तुलना केलेली असेल आणि त्यामधील एकमेव साम्य दाखविण्यासाठी लाईक किंवा एक यांचा उपयोग केलेला नसतो तेव्हा तेथे मेटाफॉर रूपक हा अलंकार होतो. And miles to go before I sleep. Metaphor. Here, miles stand for the journey of life and sleep stands for death.